έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα με το τραγούδι. Είσαι και συγγραφέας και γράφεις τραγούδια. Γράφω. Ωραία, πες μας λίγο και αυτό. Πώς άρχισε αυτό βασικά, ήσουν στη Καλιφόρνια? Έχω σπουδάσει μουσική στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο, εκεί στη Καλιφόρνια. Okay. Και τότε το είχα μαζί μου, τη μουσική. Ήξερα ότι το δώρο Θεού μου ήταν η φωνή μου και το έχω κυνηγήσει από μικρή. Τραγουδάω live, γράφω, τώρα έχω ένα στούντιο και έχω μάθει παραγωγό. Είχα ένα όνειρο όταν είχα κάνει το πρώτο μου παιδί και ήμουνα στην Αμερική τότε και έψαχνα παιδικά τραγούδια. I was like, okay, δεν είχε πολύ μεγάλη επιλογή, αλλά είναι για educational purposes, δηλαδή ήθελα ο κόσμος να μάθει ελληνικά τραγούδια παλιά και αμερικάνικα, ξένα τραγούδια, όχι αγγλικά, ναι, καλύτερα να το πούμε αυτό. Τι ωραίο. Και θα τα βρούμε πού όταν είναι έτοιμα? Θα τα βρούμε και online όλα, ναι, αλλά επίσης θα έχω βέβαια hard copy, ελπίζουμε με βιβλίο όλα αυτά για να παρακολουθούμε. Ξέρω πρέπει να κάνεις λίγο warm-up. Μαγειρεύεις εδώ, Μαργαρίτα μου. Καλημέρα σας, Μαργαρίτα μου, Μαργαρίτα μου, όμορφη Μαργαρίτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη στα Χανιά και Μαργαρίτα ήθελε να της κάνω σαλάτα. Σαλάτα με ροδάκινα. Αγάπη μου, τώρα στο Καναδά ροδάκινα δεν είναι της εποχής, οπότε θα σου κάνω μια σαλάτα, αλλά έχω κάνει μια lux σαλάτα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς τελεθεατές μου, αγαπημένοι μου στο σπίτι που μας βλέπετε κάθε Σάββατο και επαναλήψεις μόνο εδώ στο Omni1. Τι θα σας κάνω? Θα κάνω μια σαλάτα με διάφορα λαχανικά, αλλά θα τα ψήσω στο φούρνο. Θα είναι roasted vegetable salad. Ναι. Θα βάλω και bacon, θα το κάνω caramelized. Έχω και αυτό, αντί για τα ροδάκινα, έχω επιλέξει να αποδείξω τι ωραία αβοκάντο έχουμε και εμείς εδώ στο Καναδά, οπότε θα κάνω αβοκάντο. Κοίτα τι ωραία λαχανικά έχουμε. Λίγο αλάτι πιπέρι. Έρχεται και το μπέικον. Το ρύζι μας είναι έτοιμο. Τα λαχανικά μαγειρεύονται. Αυτό ήταν. Λαχανικά. Λεμόνι. Αυτό είναι όπως το κάνετε πια, εντάξει. Ψωμάκι. Γεια σας, φιλάκια. Hello everybody, where they can find your music? Please find me on any social media platform or music platform on Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, whatever you want. You can find me at Margarita Cox Music. But more importantly, if you are traveling to Hanya, where can they see you sing live? You can see me here at Doms Noruz, Dom Zine, and other wonderful hotels that we have. And she's going to have a wonderful episode on Star Foodies, only in Canada on Omni1, but of course we have behind the scenes on YouTube and Instagram. Follow us for more. Check 1, 2, test. I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. And I spent so many nights just
thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and now you're back. Check 1 2 1 2. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fine again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. Yeah. I will always love you. You make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am clean again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. Yeah. I will always love you. Thank you. Kalispera says good evening, everyone. About that. Good evening. Let's try that again. Beautiful sunset behind us. Handsome guy next to me. What more can you ask for? I see a lot of beautiful faces in the audience.